Impact test is the Charpy test. Impact Charpy test. So this Charpy test is mainly used to measure a material resistance to impact load. Material resistance to impact loads by using a weight to strike a prepared specimen. It is also like for eyesight test. The specimen position will different. Okay, specimen position will different. It is a eyesight test specimen. So Charpy test means we want to use the some horizontal. Okay, is a horizontal positional specimen is a V-notch striking hammer in the opposite to the V-notch position. Okay, opposite to the V-notch striking. Okay, this is a Charpy test specimen. Okay, this is a Charpy test specimen. Position is fixed in this like simply supported specimen strike. Simply supported beam position. Okay, in this the pendulum hammer strike a test specimen with notched bar. Okay, the amount of energy absorbed by the specimen is determined by the measuring the height from where the pendulum is released and the height is reached after colliding with it. Okay, the difference between beginning of the hammer, pendulum hammer, and after striking position of the hammer. Okay, first initial இந்த பாயிண்ட்ல இருக்கும். அப்போ ஹேமர் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோ. ஸ்ட்ரைக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஹேமர் வந்து நியூ பொசிஷன் போகும். அப்போ ஒரு பாயிண்டர் வரும். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும். இதுதான் வந்து எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுறது. ஓகே, தி இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் சோன் பை த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப். இம்பேக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல். ஸோ திஸ் Charpy impact test. This is a Charpy test. Okay, this is a Charpy test. Charpy impact test is mainly used to measuring a material resistant to sudden impact loads. Also, it is positioned for horizontally. Okay, it is the eyesight specimen setup. So this setup is same for eyesight and Charpy. The position of the specimen is will different. Okay, it is the eyesight means is the simply supported. Sorry, eyesight means is the cantilever type position. Is the simply Charpy test means is the simply supported beam. Okay, it is the horizontal position. Okay, horizontally specimen position horizontally, it is simply separate beam structure. This test specimen size is will different. 55 into 10 into 10. 55 height, 10 width and breadth. Okay, so V notch is depth of 2 mm and the angle is 45 degrees present. So in this Charpy test, the striking hammer is opposite to the V notch. Okay, opposite to the V notch position. In eyesight test is the same position. Okay, so striking hammer in the V notch சைடு. ஓகே, ஒன்லி இங்கே தான் இருக்கும் வி நாச். ஸோ அதே சைடில் வந்து ஹேமர் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். இங்கே வந்து ஹேமர் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஆப்போசிட் சைடு தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து 8 mm, இந்த டெப்த் வந்து 2 mm இருக்கும். அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப்டு இஸ் மெயின்லி கம்ப்யூட்டட் பை த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹேமர் பிகினிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஹைட். ஓகே, எனர்ஜி எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹேமர் பிகினிங் ஹைட்டு அண்ட் ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஹைட். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து எனர்ஜி அப்சார்ப்டு பை த ஸ்பெசிமன். ஓகே, விச் ரிவீல்ஸ் இந்த ஸ்பெசிமன் நமக்கு என்ன ரிவீல் நம்மளுக்கு வெளிக்காட்டு அப்படின்னா இஸ் த டஃப்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் த பிரிட்டில் ஆர் டக்டைல் மெட்டீரியல் we can find. So maybe working principles of this Charpy test is, so first is the preparation of the specimen. The specimen is testing apparatus equipped with the notched specimen that is positioned for horizontally. That is main function is horizontal. Eyesight means it is the vertically. So Charpy means it is a horizontally position. So pendulum camera is lifted to a predetermined height before let go. Okay, so மேலே போகாட்டி வந்து predetermined temperature, predetermined height வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம், எவ்வளோ மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், அடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஹேமரை. ஸோ ஸ்பெசிமன் இஸ் broken when the hammer is swings down and smashes it at the notch. ஓகே, ஸோ நாட்சுக்கு ஆப்போசிட் பர்சனில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போல் இது வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகே, so working after the breaking, we want to measure the energy of the specimen. So we want to find the energy specimen to break. It is calculated using difference between the beginning and the final height. Okay, beginning, this is the beginning, is the final means the difference is called amount of energy absorbed. So after the calculation of energy is mainly used in terms of joules. Okay, mainly using in terms of joules is used for energy measurements. Okay, thank you.